Okay, let's continue our lesson last Sunday, Under the Shadow of the Lord. Let's all stand and let's go back to our text in the book of Song of Solomon, chapter 2, verses 3 and 4. 3 and 4. Okay? Ana? Ingon sa Bible, as the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. I sat down under his shadow with great delight, and his fruit was sweet to my taste. Verse 4, he brought me to the banqueting house, and his banner over me was love. Amputa Father in heaven, thank you for this evening. Thank you, Lord, that we can gather, Lord, diri sa imong balay alampuanan. Thank you that I can be with your people. Thank you that we can study your word. Thank you for the opportunity and the privilege, Lord, to lead your people tonight. Tagai ko, Lord, og wisdom palihog. Kuhaa, Ginoo, ang mga babag sa panalangin. Sa iloa ko, Lord, sa mga kalapasan. I pray that you get glorified tonight. In Jesus' name, amen. Thank you, and please be seated. Last Sunday, we talked about four points. And we talked about number 1, in Christ, we have perfect rest. No? Na ay kining atong kalibutan, gubot man gyud ni. But kanindot when we are in the Lord, because it's not only our physical bodies that can rest, but it's also our minds. Kana bang at peace ka ba? Your mind is at rest. So instead nga gubot kaayo ang imong utok, gubot kaayo ang imong pangunahuna, in Jesus Christ, we can have perfect rest. And He is always offering, kinsa to ang heavily laden, kinsa tong nagalabor, come unto me, and I will give you rest. Because my yoke is easy. And it is comforting that when we trod on sa atong panginabuhi, it's not a collar, but it's a yoke. So it's made for 2 animals. In this case, the Lord is saying, take my yoke, partner with me, and you're going to have rest. So, my burden is light. It will be light because naaman ang Ginoo. Kung by myself, kung by yourself, it will be very heavy. But the Lord is saying, come unto me and I will give you rest. Number 2, mga igsoon, we talked about in Christ we have complete protection. And we find that in verse 3 sa atong text nga, nag-ingon nga, shadow, under His shadow. Salamat sa Ginoong pag-abot sa atong spiritual nga protection, nobody can pluck you out from the Father's hand. Walay pwede mo kuha sa imo once you are already in Jesus Christ, once you are already secured in the hand of the Father, the Son, and then it's sealed by the Holy Spirit, you are saved forevermore. Why do I believe in that? Because that is what the Bible says. We have the eternal security of the believer. And that is guaranteed by a number of verses in the Bible. When the Bible talks about everlasting life, when the Bible talks about eternal life, then that means to say, we are protected sa Ginoo, spiritually. Physically na pod mga kaigsuunan, good na mahitabo sa ato every now and then, na mga Kristohanon nga madisgrasya, like what happened to Sheena. Salamat kay arang-arang na okay na gyud ang tiil ni Sheena. And we know about what happened to that grabbing a debater in the US, si Charlie Kirk. He died, no? But mga kaigsuunan, in Jesus Christ, we have complete protection. And number 3, in Christ we have abounding joy. Salamat sa Ginoo that my joy, your joy, is not dependent on what the world can offer. Many people would think, mga kaigsunan, nga kung madato lang ko, malipay nagyug ko. Kung makapalit kog ingon-ani nga mga sakyanan, malipay nagyug ko. Kung na ako'y ingon-ani nga mga alahas, kung ingon-ani ang akong mga relo, kung ingon-ani ang akong mga kayutaan, malipay nagyug ko. But please understand that joy is not dependent on material things.
Because you may have everything. Tanawa si Solomon. According to the Bible, he was the richest man in the world. Plenty. Name it, naiiya. But then mga kaigsunan, ingon siya, everything is vanity and vexation of spirit. Tanawa, ragod. Tanawa mga kaigsunan. Tanawa ng mga dato karon that we're flaunting their wealth. Karon ilan nang ginapang-delete. Why? Because joy is not dependent on what you have in the bank. You see that picture nga, isa ka kwarto niya na mga gatambak-tambak ang gapile ang tag 1,000? Have you seen that? That is a room, they call it the room vault. Kay grabe ang billions of pesos. Grabe, no? But are they happy? No. Tanawan ng isa ka Kristohanon nga, ang balay ni para, muto pag yun kumuuan, unya, naibisaya nga manok sa silong, ano? Kay, ang balay ba? Simple living. Pero nga nung malipayon man, kaya nga naman, because they are in Jesus Christ. So mga igsoon, always remember that in Christ we have abounding joy. It's not a simple joy nga, joy per se lang yun siya, but it is a joy that is abounding, a joy that is growing, a joy that is fulfilling. Salamat sa Ginoo nga when you are in Jesus Christ, your joy is probably ingon ani, pero mag-abound man, magkadako. Maumit daw nang naikanta nga, there is joy in serving Jesus. There is a command in the Bible, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Because naaragyod kang Jesus Christ nga maka-rejoice ta. Maubitaw na mga igsuon nga, bisan og mamatyan ta, makakanta ragyod gihapon ta. Mawad ang tagtrabaho, mawad ang ta og kwarta, makapasalamat gid gihapon ta because of the abounding joy that we can only found in Jesus Christ. The world may give you happiness, but it's not lasting. Lahi ra gid tong iya sa Ginoo nga kalipay nga gihatag sa ato. In Christ, we have abounding joy. Number 4, in Christ we have bountiful supply. Now, ingon ba sa Bible, I will supply all your need, not your wants. Kaya kung ako lang, dagan kay kog wants. Dagan kay kog wants. Ingon nako si Brother Samuel, Brad, gusto kog van, Brad, kay para dagan tay bisita, at least isa ra kasakyanan, dili ta nga tulo kasakyanan ya. Ug maglakaw ang staff, maglakaw ang mga members, at least naatay mga sakyanan. So gusto kog van. Want na ambot og para sa ako need. Pero basin ang pananaw sa Ginoo, want man ang imo John. Ano no? Unsa pagi akong want? Lord, gusto na ako ng luti didto, gusto na ako didto katong nay green nga balay, gusto na ako. Daghan kay kog wants. Personally, I also have my wants. Gusto ko Rolex nga relo. Gusto ko og unsa ning auto nga naay anghel-anghel? Rolls Royce, ana no? Namaing nang Ginoo nga, di gani ka ka-afford sa insurance ana. Mga ambisyon pagigkaana, no? Unya, mag-Rolls Royce ka, unya, lubak-lubak, rabang butuan, unya. Dali, ramaguba. Anyway, laki ragyod mga igsoon ang supply sa Ginoo. Kana bang, in Christ, we have bountiful supply. Ganina, si Pastor TJ was talking about during COVID time, ingon siya nga, di ta kagawas, pero sige tagkaon. Oh, di ta makalaag, pero nagsigi tagkaon, nagsigi tagsugba-sugba, nagsigi tagkaon. Grabe nga blessings sa Ginoo. And mga igsoon, by the way, it's not only the food that the Lord is supplying. There is also the supply sa kanabang, the supply of friendships, the supply of kanabang fellowship, the supply, kanindot, kadaghan kayo ang ginasupply sa Ginoo. The supply of wisdom, the supply of guidance, pagkadaghan kaayong ginahatag sa Ginoo. And so in Christ, we have bountiful supply. Number 5, in Christ, we have personal guidance. Kana. Kanindot mga kaigsuunan nga, kana bang, kanang ginagiyahan ka. Ganina mga igsuon kaning, hapit na mi dito sa church, nanawag na si Pastor Elros, ingon siya nga,
where na you? Grabe, no? Ano man ang English namo ni Pastor Elros? Sir, where na you? Inayin ko nga, hapit na mi muli ko, gikan sa highway, manaog na mi diha. Siya nga, because I cannot hold the line. Isa na lang yun ka parking spot para makasud ka. So, ali na. Kung naanami. Anyway, ingon, pag abot na mo dito, ingon si, isa tong one of the men nga, ingon si Pastor Eros, Brad Umi, diretso o niya, pinaatras ka. Ingon si Brad Umi, alanganin, dili pwede kay, grabe yung kapiot. If you've been to the church in Hingoog, you will understand. Grabe yung kapiot. So, ang gihimo ni Brad Umi, ni diretso na lang siya, kanang, wala na siya nagpinaatras ba? Ni, ana lang siya, parking namin, okay na. Now it's time to go back, to go home. Ingon si, ikaw nga, pwede ka mo atras o niya makabakin sa, alanganin pastor, mag-inatras ragyog ko. So, sa pagkapiot kaayo, naapay motor, naapoy mga tao nga gaagi. Salamat sa Ginoo nga na si Pastor Dave Satsat. Tuwa siya dito niya, sige siya guide kang Brad Umi. O niya, kanindot ba nga, naiga-guide sa amo? Giingnan ko lang nga, sakay na lang daan, Pastor Johnny, para nga di na ka mahasol. So, sakay na lang ko. So, si Brad Umi, nagsunod po siya sa guidance. Ing-ana, bitaw mga kaigsunan, many times in our lives, we have these very difficult roads and very, very narrow roads. And it's not narrow only. Narrow, o niya, daghan pagyoy. Ingon ni Umi ko nga, pwede naman siguro nami. Ingon si Brad Umi ganina nga, di pwede pastor, kaya na mga sagbot, maggasgas ang sakyanan ko. Mao. Wa mo kita adto. So, as we travel this road, lahi ra gyud nang naatay guidance sa Ginoo. Kana bang ginagiyahan ta? We learn this from the words in verse 4, He brought me to the banqueting house. Meaning to say, ang groom, iyang gunitan ang bride, unya, gilid niya dito sa banqueting house. So this is exactly what the Lord is doing or wants to do for us. Kung gusto ka. Kaya ang Ginoo di man mamugos. Gusto man sa Ginoo nga i-guide ko. Pero usahay manggod kay feeling nako bright na manggod ko God. Lord, okay ra Lord, kaya nako ni. And then all of a sudden we realize nga nagkalisod na ta. In Proverbs chapter 32 verse 8, ingon ang Bible, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. In other words, I will look ahead and I will tell you if there is danger. Dili ta ka tugutan mo abante. Nakanindutan I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Not in the way that you want to go. Kay kung kita, ganahan magyud taog kanang the wide road. I'm preparing my lesson for RSC, and then I will be talking about choices na ang giingon sa Bible nga wide is the way, wide is the road, broad is the road nga going to destruction, and many people follow, pero narrow is the way. So asa man ta mga kaigsuonan, ako mas ganahan ko adtong kanabang. I will be talking about an expressway. If you have been to Luzon, sa Manila, na ay gitawag nga NLEX, na apoy SLEX, no? Kanang South Luzon Expressway, North Luzon Expressway. So na ay mga roads nga naga-feed into the expressway. Pag naanak ka sa expressway, lami gid ipadagan ba? Lami gid ipadagan nga tamat gid ka sa gasolinador, ganahan gyud ka. But then mga kaigsuonan, kung mag-narrow road like ganina paggawas namo ni Brother Umi, hinay-hinay gyud ka. O gamay ra gyud mo agi anang narrow road. Unya kaning big road, didto ta ganahan. But the Lord is going to lead us in roads that we may not like, but it should be the road nga dapat natong adtuan. Okay? Dili nang unsay ganahan nato. Kanindot no nga, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. In Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, the Bible says, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding, thine own intellect, thine own pagka-bright, thine own experiences, thine own unsa man imong pag-assess sa mga
Kana bang, kahibaw ta mo, bi ako sang i-assess, bi ako daw ning tanawon, be. Okay ra. Ingon sa Bible, lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kanindot mga kaigsuunan nga, kana bang, naay mag-guide nato. Sometimes, the Lord does not guide us because although He wants to guide us, dili ta ganahan magpa-guide. Kanang magtuman gyud ko sa akong gusto. Moingon na Ginoo nga, dini Johnny, okay, liko gamay. Dili magtuman gyud ko kay naaman ko'y side mirror, naapag gyud ko'y rear mirror, naapag gyud ko'y camera, naapag gyud ko'y 360 camera sa sakyanan. Mao sa may kinahanglan akong guide nga kaya makita naman ako tanan. And then madisgrasya ta. The Lord's guidance is personal. His leading is gentle, and His direction is accurate and purposeful. There is always a reason why God would tell you to turn right, to turn left, to go straight, or to stop usa, pause usa. There is always a reason. Usay mingon ang Ginoo nga, liko sa tuod yun eh. Nga naman, ana dahin tano? Kay? Liko ba? Kay nga naman lagi. Ana, everything that God is telling us to do, naagyod na'y rason. God doesn't do anything without any reason at all. And actually, ang reason sa Ginoo, para rabaya gyud sa akong kaayuhan, oy. Para ra gyud baya nga na ako'y abundant joy, para gyud baya nga di ko magsaag-saag, para ra gyud baya sa akong kaayuhan, para ra gyud baya sa akong blessing untana. But mga igsuon, dili gyud ko gusto. Because I think I can do this on my own. But always remember, God is perfect, and that is why His direction is always accurate. Kanang bullseye gina siya. Correct gina siya pirmi. Di na siya pwede. The Lord does not say, oops, sorry, sayop ko. The Lord does not say that. Always correct gina ang Ginoo. Kita, we may always say, ay, sorry, nasayop ko. Ana, like ganina, nag-invitation na si Pastor TJ. Forward na ko. Forward po si Brad Umi. Unya, sa bench manggod, si Brad Umi, ako, Pastor Elros. So, pagbalik na nako, nakakita man ko sa dakong tao nga galingkod o gaana, akong giingnan nga, excuse me, kay moagi ko. Paghangad niya kay, di man day si Pastor Elros. Tuwa pa man day si Pastor Elros. Tanawa lagi. Udtong dako, hayag kaayo, naka-glasses pagyug ko. Wa ko ka-realize, dili man di ito si Pastor Elros, si Pastor Prudente man di ito. Sorry Pastor. Na, mauna, kay abi manggod na kog bright ko. When you go along in this life, patuo ra gud sa Ginoo. Kay dili gyud na masayop. The Lord's guidance is personal. In other words, the Lord is leading me to do something. The Lord is leading Brother Ruben to do a different thing. The Lord is telling Brother Nat to do something else. The Lord is telling Brother Samuel, lahi pod nang iya. Kang Brother Adrian, lahi pod. Personal manggod. Maubitaw na nga dili tayo nga, nganong si Brother Samuel man dito, nga ako man tatoy angayan dito. Ingon na Ginoo, di ka angayan ana John, mao nang diri ka. Si Brother Samuel na ang angayan, magbuot day ka sa ako. Na, many times, we do not understand that God's leading is for ourselves alone. Nganong moadto man ni si Christian sa Kazakhstan. Katuwa man dito ang gusto sa Ginoo. Nganong moadto man si Eloise sa Ho Chi Minh, mo may gusto sa Ginoo. Kung ako sa Chiang Mai na lang gud mo tanan para bibo. Kay kung ako lang, I want a team. I want a team in Thailand. I want a team in Vietnam. Kay mas paspas man gud ang trabaho kong team. Pero dili man gud ako ang magbuot. Kung ako ning birahon si Eloise niya, dito ka sa Chiang Mai, masing mamiserable siya. Kay dili man mao ang kabubuton sa Ginoo. Are you following? So His guidance is personal.
His leading is gentle, kay dili gid baya mamugos ang Ginoo. Na, dili ba yan, ang Ginoo mayon nga, sige na John, dili kay, sige na ba? The Lord does not do that. He is always gentle. Maubitaw na mga igsuon nga, dapat maminaw ta. Dapat mamati ta kung unsay ginasulti sa Ginoo. Psalm 37, 23 and 24. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, kay sometimes mahagbong mangyud ta, sometimes madagma mangyud ta, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholdeth him with his hand. Now, sometimes the Lord allows us to stumble so that we will learn. Sometimes the Lord allows us nga mabulasot ka na ibuslot di ay sa kalsada so that we will learn. Kana. But then, ngayon ang Bible, dili magigyapon ka pasagdan sa Ginoo. I-sustain na manggihapon ka, i-uphold manggihapon ka with His hand. Psalm 78 verse 72, so He fed them according to the integrity of His heart, and guided them by the skillfulness of His hand. I thank the Lord that my God is not a novice. My God is not a beginner, or my God is not somebody nga training pa lang siya sa iyang pagkaginoo. No. He is always perfect. Kay He has no beginning. He has no end. So huna-una aragod nang He has no beginning. Pagkalisod kaayo tong karon na. But that would show nga grabe na gyud ang experience sa Ginoo. And the Lord does not make a mistakes because He is perfect. So mga igsoon kanindot nga in Jesus Christ we have personal guidance. Are you allowing God to guide you sa imong mga decisions? Kanang when you are thinking about a course in college, amo mga high school, are you asking the Lord? Are you going, unsa man Lord, mag-proceed ko to masters? Sa man Lord, mag-proceed ko to doctorate? Sa man Lord, mag-proceed ko to medicine? Sa man Lord, mag-proceed ko to law? And then when the Lord would show you something, asa man ko mo eskwela, Lord? Oh. Ako ambisyoso kay ko. Kaya nakapasan man ko sa upkat tong una. Ako gusto ko diliman gyud. Agoy kinaman ni si Pastor Baladhay. Okay na gud to? Okay naman si Papa. Agoy na unsa man ni si Pastor Baladhay og si Papa nagkita man sa Cebu na missions conference. Iyang giingnan, Brad, kanang imong anak, Brad, aktivista kay nag-utok, Brad. Kung imo nang tugutan si Johnny sa UP, na. Kaya ako ba, kanang, sa akong pagka-ambisyoso, gusto ko mo appeal sa madrigal singers na muragyog nindot og tingog, no? May na lang, makaibaw mo mag-bass, kaibaw man ko mag-tenor, oh. Di siguro ko pwede mag-soloist, but I can be in the choir. I can sing in the choir. So, ambisyon ako nga. Appeal yung ko madrigal singers, the UP Madrigals. Nagrabe ka ambisyoso, no? Unya, nindot ba ng University of the Philippines, Diliman. Grabe ka ambisyoso. Unya, nainga mas pa sa Baladay, Brad. Na, Brad. Kana si Johnny, aktivista kayo na ugutok. Natuan na, ko nga, kasayang ba lang sa akong gihaguan, sa akong exam, unya nakapasar ko. Niadto ba akong Surigao para lang sa upkat, unya, wa ko karon kay nakapasar ko, di ko palargahon, no? But anyway, mga kaigsunan, God does not make a mistake. Thinking about that, mga igsoon, kanmi ko nga, bitaw, no? If I disobeyed my father, ambot lang. Basig namatay na ko ron. Basig niya ito na kong bukid. Kay, kaning utok ni Johnny, pertingid ka, tulibagbag baya gyud. But salamat sa Ginoo nga naay guidance ang Ginoo. Salamat sa Ginoo. Probably, kanang gipakapinan og pitlok gamay sa Ginoo nga, obey na ba? Obey na giba? Obey. Salamat sa Ginoo. But I won't be in the ministry if I did not obey. Salamat sa Ginoo. Number 6. Uy, pag-amen mo, kay number 6 na. In Christ, we have sweet fellowship. Kanindot sa fellowship, no? In verse 4, ingon sa Bible, He brought me into the banqueting house. Literally, kanang ginatawag nga banqueting house, ginatawag na siya nga the house of
delights or the house of joy. Banquet gani, think of a banquet. Think of, unsa man? Think of Yakimix. Katun mo Yakimix. Think of Vikings or buffet. Murag na may buffet diri sa Gaisano, no? I forgot the name. Papakasud diha. But one day I'll go there. Pag sud nimo bitaw sa kanang one day mga kaigsunan kanang I was in Heritage Hotel in Manila kay Educators Convention. Onya Thursday, Friday. Pagka Monday, Tuesday, another leg pero same hotel. So ako ra ba ay member sa team nga dili taga Manila, taga Mindanao man ko. So nagpabilin ko sa hotel. Onya ang tanan mga taga Manila nanguli. So Saturday morning check out sila, Sunday evening sila nag-check-in na pod otro. Kay Monday naman magsugod na pod ang ako, I stayed in the hotel. Pagka Saturday evening, Pastor Eric Santos called me, Pastor Johnny, kumain ka na ba? Ay, hindi pa po. Eh siya nga, daanan ka namin. Kain tayo sa labas. Sige, sige. So, giagi ko nila, o niya, adto na dayon mi sa, padung na mi dito sa may mga PICC dapit. Kung pagtanaw na ako, from a distance nakita na ako ang Sofitel. Inko, ayay, pasin og the famous spiral ni nga kanang buffet. Og didto gyud ko gida. Tag 2,000 raman pod kada isa. Tag 2,500 raman siguro tong isa. Oh, pero dili ako nagbayad ha. Pero maigsoon ba? Kana bang pagsud nimo house of delights gyud. Kay didto Japanese food, didto Mediterranean food, didto Chinese food, didto wa na nako tagda ang Filipino food kay sige mataan ng Filipino food. Dito ko sa mga Mediterranean. So it was a house of delight ba. Mao na gina-describe sa Bible nga banqueting house. It's literally the house of delights. Di ka ma-delight kapag ting daghan ng pagkaon. Oh, banqueting table, a banqueting house. So kanindot mga kaigsunan nga this is a picture of the church of the Lord and the fellowship we enjoy as members one of another. Unsa man nga fellowship? Letter A, we have fellowship around His table. This is when we have the Lord's Supper. Okay? And then we find that in 1 Corinthians chapter 11, 23 to 26. We will not go there for the sake of time. Pero mga kaigsuunan, kanindot ba nga we can have fellowship around His table. Letter B, we have fellowship around His Word. That is what we are doing right now. That is what you do when you have Bible studies. That is what you do when you have, kamo mga young people, you group yourselves together, kana mga cell groups ninyo. Sa academy na apoy mga small groups, core groups, and then they open the Bible, they read the Bible. Kanindot mga kaigsunan that we have that fellowship. In the book of Acts chapter 17, palihog. The book of Acts chapter 17, verse says 11 to 12. Acts 17. Okay, 11 to 12. These were more noble than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. Verse 12. Therefore many of them believed, also of honorable women, which were Greeks, and of men, not a few. Salamat sa Ginoo nga makakat-unta sa pulong sa Ginoo. Ganinang buntag kaning Pastor TJ was preaching from the Bible story nga ang mga Israelites gilipalibutan na sa mga Syrians, unya wa na sila gikaon, unya kana bang pati di ba naatoy duha ka nanay nga nag-ingon nga wa naman tay kaunon nato imong anak, unya ugma ang ako na pod. So gikaon nila, unya pagkaugma gitago na di sa pikas nga inahan. And then nisumbong sila sa hari. And when the king listened to that problem, kanang he rent his clothes, kanang grabe na gid yang unsa naman ni ang nagutom na gyud kayo. And then gipatawag si Isaiah. Ingon si Isaiah, tomorrow at this time, ang wheat
ibaligya og perti ka barato. Ang kani nga pagkaon, ibaligya ing ani ka barato. Ingon nga, usa ka na ibaligya ang wagay kay kaunon? Unya ugma, asa man ta mo kuha na? And then, it is because of the 4 lepers who, di man sila kasud sa city, niingon sila nga, kung musod ta, patay. Kung magpabilin ta dire, patay. Pero kung muadto ta sa mga Syrians, kung buhion ta nila, buhi. Pero kung patyon ta nila, patay. Pero, mas maayo na lang ng muadto ta. Let's take our chances. Pag-adto nila dito, that was twilight. Maayo kayong pagkahanay ni Pastor TJ ba? Isa nga, it was twilight. Twilight gani, mag-ilog ang hapon o gabi Okay? Kanang, makaklaro-klaro pa ka, pero medyo ngit-ngit na siya mo na ginatawag nga twilight. So, ang kaning 4 ka lepers, pag twilight, niadto sila dito sa mga Syrians. At the same time, twilight, ang mga Syrians nakadungog og sound of daghang kayo ng mga horses, daghan kayo ng mga chariots, naggiabangan, naggibayaran sa king of Israel, ang king of Egypt, ug ang king of the Hittites para nga atakunta. Managan ta. And then, mo to, dagan na silang pagkaon nakuha. Ingon dahil ang 4 nga, Brad, dili ginimayo na itong ginahimo ba? Busog na ta. Mabuntagan ganit ta dinhi, madaot yun ta. Dapat atong isulti ni sa katong tagasulod para nga makakaon pod sila. So, ingana ba? Kanindot mga kaigsuunan nga, inan ko nga, I've read that story many times, but ganina, it was so detailed. Ginawali ni Pastor TJ ba? It was so detailed yun. Iko nga, bitaw no? Sige lang ko, bitaw no? Kahuna-hunaan. Huwag yung kahuna-hunaan. Nakawali naman ko, but I did not preach it that way. That is because, mga kaigsunan, we have fellowship around His Word. And that is what we are doing right now. And then let us see, we have fellowship in prayer. In Acts chapter 12, verse 5, the Bible says, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. So, you know the story. Napriso si Peter, pero grabe gid ang pray sa church nga, Lord, ang among pastor, Lord, napriso, Lord. Kung sa may sa mong pastor, igo raman siya nagwali sa imong pulong, Lord, buhi, Lord. And the Lord did something. And then tagtaod, nanuktok si Peter. Unya, one of the young ladies na yung nga, abrihe ko, si Peter ko. Sirado, dili, prisuhan ba ya? But you know the story. Kanindot mga kaigsuunan nga pwede ta magtinabangay sa pagampo. Mabita na ingon ako, no, ganina, no? Anang, sige rata og kanang kasapot-sapot, ginasapot lang ta pirmi aning gakahitabo. Naka-pray ba ta? So, maunang ingon ni Pastor Bernardo, mag-prayay ta o mag-encourage ta. Okay? Salamat sa inyo nga nag-attend kong Friday. Thank you. Because you are joining the fellowship in prayer. We pray for one another. We pray for those who are not here. We pray for those who are sick. We pray for those who have problems. We pray for those who have challenges in life. We pray for those who are taking the board. We pray for those who are studying. We pray for your businesses. We pray for your farms. We pray for everything under the sun nga atong mahuna-hunaan. Salamat nga we have that privilege of fellowship in prayer. Letter D, we have fellowship in service. Salamat sa Ginoo. Acts chapter, 2 Corinthians chapter 6 verse 1. We then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. Kanindot no nga, kanabang, as workers together with him. Kanindot mga igsuon nga, makatinabangay ta. Salamat nga kanibitawng, for example, maglimpyo ta church sa atong facilities. You come here in work clothes, you wear your smile, you bring your trapo, and then you bring your vacuum cleaner,
you bring your unsa din na nga tools, and then we enjoy each other's fellowship while cleaning the facilities of the Lord. Kanindot, no? Onya, kung naatay project, o sige, nagkinahanglan tag-ingani nga tiles, kinsay mo tabang din ha. Like what we did with our church in Viera. Okay, nagkinahanglan ko 41,000 something. And because of the fellowship in service, we were able to send Pastor Sardan 47. Salamat sa Ginoo. Kanindot ng ingon anak mga kaigsunan. Kay bilaw din wa man tay pinugsanay. Kung magreklamo ka din ha, you're out of your place gyud. Kay wa man kagipugos. You're barking up the wrong tree. Kay wa man kagipugos. But here, we do everything out of the happiness of the heart. Okay? As I have said, kung muhatag naman lang ka, wala kay kalipay, ayan na lang. Kaya di mo na malipay ang Ginoo. Kami po na blessing. Pero kung muhatag naman lang ka, napat na ikalipay, kay imo bitaw ng blessing, wala bitaw kapugsa, di ba? But it is nice that we have fellowship in service. And then letter E, we also have fellowship in sorrows. Salamat sa Ginoo nga we band together and then we glean comfort from one another. Kanindot no nga namatyan like lately katong kang mama, as I have said, ako og si Lily Joy, we were very prepared. Very prepared. Nga mamatay na gid si mama. And then adto ko sa ospital. And then I would hear my sister say, "Ma, okay ra lagi mi, ma. Okay ra lagi mi. Pahulay na, ma. Ayaw na may guna-una. Okay, we are okay." May yung ko nga, "Okay ra mi, mama. Okay ra mi." Adtuan na si papa, ana ba? But then, ga-hold on gihapon si mama. But when mama died, it was still painful. Painful ra gid gihapon. Pero salamat sa Ginoo sa mga, bisan sa kanang ingon ana na lang, "Pastor, praying for you," kanang, praying for you. Pagkalami na lang gid nga feeling. Because we have this fellowship in sorrows. We bond together, we close ranks together, and comfort each other in times of distress, in times of death, in times of grieving, in times of grabe nga mga problema. Salamat sa Ginoo that we can band together and bond together in fellowship. Then of course, we have fellowship in joys. Kana bang? We rejoice with each other's successes. Kana bang? No envy. Are you following? Kana bang? Anong si Billy may gibless? Dapat ako, unta to, kaya ako gudang pastor. Instead nga mag-rejoice, unta ko nga, "Salamat Lord, hangig, gibless nimo akong igsuon." Pagtanaw na ko, nga naman si Brother Pagsiyat, man sila ni Tatay June Agustin, nga nung sila may ginabless, ako unta to. But here, mga kaigsuunan, we should have fellowship in joys. When we see a brother being blessed, let's rejoice. Huwata ang imo. Okay? Dili kay, si Brad Bong na pod, ako wa gyud. Huwata lang gud. Kay pag-abot sa imo, kang Brother Bong, wa mo po na, lahi mo po ng iya. Are you following? Kana bang? Gibless si Brother Adrian niya, magsina-sina ko. So may makuha po na ako. Wa, I'll just become bitter. But if I wait upon the Lord. So, time ni Brother Adrian. Naapoy time nga, why kang Brother Adrian? Naapoy ako. But when we fellowship in joys, when we have this kanabang, kanindot bitaw nga, walay crab mentality, walay bitterness. In Galatians chapter 3, verse 28, ingon sa Bible, "There is neither Jew nor Greek, there is neither bond or free, there is neither male or female, for we are all one in Christ Jesus." That's because of the grace of the Lord Jesus Christ. So mga kaigsuunan, dinhi sa ato, walay worthy ba ka or unworthy? Wala na. Wala ba'y qualified ka or unqualified? Walay skilled or unskilled. Walay educated or uneducated. Walay rich or poor. Walay famous or unknown. Everybody is saved by the grace of God. We are saved by the same grace.
we are basing our faith on the same book, and we are going to the same destination prepared by the same God. So let's just, we may have differences. There may be times siguro nga, maglainay ta, pero dili na mo duel diha, mga kaigsuonan. Let's grow up, no? Let's grow up. Kanindot ba nga igsuon nga, dinhi sa ato walay, I am better than that other person. We don't do that. Wala po nang, I am more spiritual than Kwan. Wala na sa ato. Okay? Pasalamat rata sa grasya sa Ginoo. And number 7, the last na siya. In Christ, we have constant victory. It's not sometimes, but it is constant. Mao na in verse 4, makita nato diya, His banner over me was love. In ancient times, mga igsuon, you do not raise your banner if you are defeated. Correct? Tanawa ra gud ning tunguna, when was that? 2006, I went to the United States for the first time with Pastor Michael and Attorney Aiko for the International Student Convention. And then, ang Philippine delegation, nasa bleacher. Nasa bleacher, no? Pag mutawag na gani pag mutawagon na gani, magmusaka na ang sa stage ang Pilipino, ang mga estudyante kanang flags ba sa Learning Center? Okay? Mag-ana na. Naapod tong isa nga mag-ana-ana og dako kaayo nga Philippine flag. Ana. I took my turn. Nag-ana ko pero akong gihatag kay kahawoy, kay bugat man. Pero kana ba? You do not fly that. You don't do that kung pilde. In ancient times, it's the same. When you say that if you are raising the banner, his banner over me, so meaning to say, giraise. If you are raising a banner, it means to say you are winning. So man ang ingon sa Bible, his banner over me, meaning to say it's raised, the banner is raised, his banner over me was love. Kanindot mga igsoon, in Romans chapter 8 verse 37, the Bible says that we are more than conquerors in Jesus Christ. It is his banner that is over us, not ours. It is his victory we share in, not something resulting from our trying and our efforts. Mga igsoon, ayaw kalimot, whatever your successes are, whatever your accomplishments are, mga igsoon, iya na sa Ginoo. Gishare lang niya sa imo. Maubitaw na nga, pirmi na ako na balik-balik, dili gyud ta magpahambog nga, ako na gud ni. Ako ning gitun-an. Ako ning gieskwilahan. I went to this university. I took up this course. I have my master's degree. I have my doctorate. Blah, blah, blah. That is why I have this, because I am this. Mga igsoon, di gina pwede. It is always of the Lord's mercies. It is always of the Lord's grace. Mao na, mga igsoon, no? Not something resulting from our trying and our efforts. Remember the words of Jesus Christ, without me, you can do nothing. Bisag unsaon nimo og effort, bisag unsaon pa nimo og burn the midnight candle dinha, bisag unsaon pa nimo og study, bisag unsaon pa nimo og himo sa imong best, kung wala ang Ginoo, wa gigyapoy jamo. Maubitaw na nga let us be humble. We have constant victory. The banner is the symbol of victory, and his banner is over us, over all God's children. Now, we have all of this in Christ alone. So we have perfect rest, we have complete protection, we have abounding joy, we have bountiful supply, we have personal guidance, we have sweet fellowship, and we have constant victory in Christ alone. I hope we learned something tonight.